Today, another topic that we are going to discuss in first chapter of GFC is human rights. Human rights in Telugu called Manava Hakkulu. Human rights means those are the basic rights and freedom that belong to every person in the world or in the India from birth to until death is called human rights. Those are human rights are nothing but those are the rights of the people or person which belongs to the person in the world or in India from birth to until death is called human rights. Next, definition of human rights. Human rights are the rights inherent to all human beings. Inherent means people rights are permanent, and those are belong to the human beings. Those are belong human rights that are belong to the human beings, and those are permanent. Inherent means people rights are permanent, and those belong to the human beings, and whatever their nationality means whatever their nationality means jatiyata means ఏ జాతి అయినా వాళ్ళు ఆర్ ప్లేస్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ వాళ్ళు నివసించు స్థలం ఏదైనా ఆర్ సెక్స్ మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా సెక్స్ మీన్స్ కలర్ వాళ్ళ కలర్ ఏదైనా బ్లాక్ అయినా వైట్ అయినా ఏ కలర్ అయినా ఆర్ రిలీజియన్ మీన్స్ ఏ మతం అయినా లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా తెలుగు ఆర్ తమిళ్ ఆర్ మలయాళం ఆర్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజెస్ or any other status is nothing but they are rich or poor, they are educational or uneducational, whatever it may be, the rights are equal for all, whatever their nationality, whatever their place of residence, whatever their sex, whatever their color, whatever their religion, whatever their language or any other status, those rights are equal for all. Those rights are permanent for the people, and those rights are belong to the people. It is called human rights. Here human rights definition is human rights or rights inherent to all human beings, whatever their nationality, place of residence, sex, color, religion, language or any other status is called హ్యూమన్ రైట్స్. తెలుగులో మానవ హక్కులు అనగా మానవులకు సంబంధించిన అంశాలైన జాతీయత, నివాస స్థలం, సెక్స్, పుట్టిన స్థలం, వర్ణం, మతం, భాష లేదా ఇతర హోదాల నుండి సంక్రమించిన హక్కులను మానవ హక్కులు అని నిర్వచించవచ్చును. There are 6 fundamental rights are there in India. Means what are the rights which is following by the people in India means first thing is right to equality. Right to equality is nothing but is a right or equal for all citizen. Means rights are equal for all citizen. Whatever I told you that in definition, whatever their caste and whatever their religion, whatever their place of birth, whatever their gender, whatever their caste and whatever their place of residence, rights are equal for all. Whatever the rights, that is equal for all. That is the first right, that is right to equality. Next, another right is right to freedom. Right to freedom provides us with various rights. These various rights means various rights లో ఉండే freedom that is freedom of expression, freedom of speech, అంటే మాట్లాడచ్చు, వాళ్ళు మాట్లాడే రైట్ ఉంది అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే రైట్ ఉంది ఎవరికైనా అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి. అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ కంట్రీ, అంటే ఒక కంట్రీ నుంచి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళే ఫ్రీడమ్ ఉంది. అండ్ ఫ్రీడమ్ టు రిసైడ్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ కంట్రీ. రిసైడ్ మీన్స్ ఎక్కడైనా నివసించే హక్కు, right, that is also right for the people. And in these rights people won't be having restrictions. Right to freedom means restrictions ఏం వాళ్ళకి ఏ అడ్డు లేకుండా వాళ్ళు ఎక్కడైనా నివసించవచ్చు కంట్రీలో. అండ్ they can move from one country to another country, and they can express freely, and they can freely speech in front of others, and that is a right to have freedom. First right is right to equality. Next right is freedom, right to freedom. Next another right is
right against exploitation. Exploitation means child labor, forced labor, making an offense punishable by law. Means forcing, not to force the people. There is labor, forced labor should not be done. If done means that is legally against the law, that is illegally against the law, not to work or receive remuneration. And if worked, if they are not receiving means that is a legal offense, means that is punishable by law. If child labor, forced labor is done by the people means that is a punishable by law. And that is right against exploitation. And right to freedom of religion. Freedom of religion means all the people country is having religious freedom. Religion, whatever the religion they want, they can join and they can follow their values of their religion. Every human being will be having freedom of religion. And cultural and educational rights freedom means they can have culture, they can protect their right to have culture. And religious and minorities, they can enable them to conserve, means అక్కడే వాళ్ళ ఏదైతే కల్చర్ ఉంటుందో దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ దే కెన్ ప్రొటెక్ట్ అండ్ ఆల్సో రైట్ టు హ్యావ్ ఎడ్యుకేషన్, protect their culture and protect their religion. And that right is having in the India. And also education is everyone's right. People's right is education. And next, education is a people's right. Next, right to constitutional remedies ensures citizens to go Supreme Court of India, means they can have right to ask the law regarding any protecting violation of fundamental rights. ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఏదైనా కూడా వైలేషన్ అయితే, ఏదైనా వాళ్ళకి అడ్డు ఏదైనా ఉంటే దే కెన్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్. కాన్స్టిట్యూషన్ మీన్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. అంటే రైట్ టు, దే కెన్ హ్యావ్ ద రైట్ టు do all these things. If violation happen means they can fight against that violation. They can protect their rights. The people can protect their rights by going to the Supreme Court of India, and they can ask for justice. And that is the rights of human, that is fundamental rights of in India. There is right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Next, chronology of events regarding human rights in India. Chronology means arrangement of events, arrangement of events and dates. Means are events and dates according to their events, and how human rights are establishing, that is event wise. And బిఫోర్ ఇయర్స్, అంటే చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఎలా ఈవెంట్స్ అండ్ వాటి డేట్స్ అవన్నీ కూడా మనం ఆర్డర్లో చూస్తాం. ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇయర్ నుంచి ఏ రైట్స్ ఇచ్చారు పీపుల్కి అని చెప్పి చూస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఇన్ ఇండియా. హియర్ ఇన్ తెలుగు కాల్డ్ భారతదేశంలో మానవ హక్కులకు సంబంధించి కాలానుగుణంగా ఏర్పడిన సంఘటనలు. మానవ హక్కులకు సంబంధించిన కాలానుగుణంగా ఏ సంఘటనలు ఏ సంవత్సరాల్లో ఏర్పడ్డాయో మనం ఇప్పుడు చూస్తాము. అండ్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇన్ 1829 ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతీ formally abolished by గవర్నర్ జనరల్ విలియం బెంటింక్. ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతీ అంటే తెలుగులో భర్తలు చనిపోగానే వారి భార్యలు కూడా అదే చితిపై ఎక్కి సతీ సగమనం చేసేవారు. సతీ మీన్స్ ఇన్ తెలుగు సతీ సగమనం చేసేవాళ్ళు. అండ్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ దీనిపై హిందూ ఉద్యమం చేపట్టగా అప్పటి గవర్నర్ జనరల్ విలియం బెంటిక్ దీన్ని రద్దు చేశాడు. అబాలిష్డ్ మీన్స్ రద్దు చేశాడు. గవర్నర్ జనరల్ విలియం బెంటిక్, ఆయన మాజీ బ్రిటిష్ ఇండియా గవర్నర్ జనరల్. అప్పట్లో 1892
1829లో భారతదేశాన్ని పాలించాడు విలియం బెంటిక్. అతను ఈ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతీని రద్దు చేశాడు. మీన్స్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సతీ మీన్స్ భర్తలు చనిపోగానే వారి భార్యలు కూడా అదే చితిపై ఎక్కి సతీ సహగమనం చేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ that is in 1829. Next in 1929 Child Marriage Restraint Act prohibiting marriages of minor under 14 years of age is passed. Child Marriage Restraint Act means child marriage చేయొద్దు అనే యాక్ట్ పాస్ చేశారు. దట్ ఈస్ అండర్ మైనర్కి 14 years కంటే లోపల ముందు మ్యారేజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ అ punishable offense that is prohibited in the year 1929. And ఇక్కడ మేల్ మ్యారేజ్ ఏజ్ ఈజ్ 21 years అండ్ ఫీమేల్ మ్యారేజ్ ఏజ్ 18 years అని చెప్పి అక్కడ చైల్డ్ మ్యారేజ్ రిస్ట్రెయింట్ యాక్ట్లో చెప్పారు. అండ్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ మీన్స్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ మీన్స్ జైలు శిక్ష ఆర్ ఫైన్ ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని కానీ ఫాలో అవ్వకపోతే బిలో 14 years వాళ్ళకి మ్యారేజ్ చేస్తే. అండ్ ఇన్ తెలుగు 14 సంవత్సరాల లోపు వయసు గల మైనర్లు వివాహం చేసుకోరాదని బాల్య వివాహాల రద్దు చట్టం చేయడమైంది. నెక్స్ట్ ఇన్ 1950 January 26th after getting political independence, the Indian Constitution means Indian law of India establishes sovereign democratic republic. Republic means India can take decisions on its own ఫర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ కంట్రీ. అంటే ఇండియా వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోసం వాళ్ళ డెసిషన్స్ వాళ్ళు ఓన్గా తీసుకోవడం. అంటే ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ముందు పాలించే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ రిపబ్లిక్ డే. సోవెరెయిన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ మీన్స్ రిపబ్లిక్ డే ఆ రోజు వచ్చింది. అప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ దట్ దే కెన్ హ్యావ్ డెసిషన్స్ దే కెన్ టేక్ బై దేర్ ఓన్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ కంట్రీ. దట్ ఈస్ ఇన్ 1950 January 26th. అంటే రిపబ్లిక్ డే వచ్చింది అప్పుడు 1950 January 26th. దాన్నే సోవెరెయిన్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అంటారు. విత్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ మీన్స్ రైట్ టు హ్యావ్ ఓట్స్ కూడా ఎలక్షన్స్ వాళ్ళే డెసిషన్స్ తీసుకొని లీడర్స్ని ఎన్నుకోవడం అలాంటివన్నీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు 1950 January 26th. ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ SCs, STs అండ్ BCs. అంటే బీసీస్కి STస్కి అండ్ SCs కూడా రిజర్వేషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఇన్ 1950. తెలుగులో రాజకీయ, సామాజిక, విద్య, ఉద్యోగం, ఆర్థిక అసమానతలను రూపుమాపడానికి రిజర్వేషన్లు మరియు సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు ద్వారా ప్రవేశపెట్టిన ప్రాథమిక హక్కులు మరియు భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణం గణతంత్ర రాజ్యాన్ని సాధించింది ఇన్ 1950. నెక్స్ట్ ఇన్ 1955 రీఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ లా కన్సర్నింగ్ హిందూస్ గివ్స్ మోర్ రైట్స్ టు హిందూ ఉమెన్. ఇక్కడ ఫ్యామిలీ దట్ ఈస్ రీఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ లా మీన్స్ కుటుంబ చట్టం యొక్క సంస్కరణ మీన్స్ స్త్రీలకు కూడా హక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ఇన్ 1955. హిందూస్ గివ్స్ మోర్ రైట్స్ టు హిందూ ఉమెన్స్కి రైట్స్ అంటే ఈక్వల్ రైట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎప్పుడు దట్ ఈస్ ఇన్ 1955. నెక్స్ట్ ఇన్ 1985 to 86 the Supreme Court recognized a Muslim woman's right to maintenance upon divorce. Sparks protest from Muslim clergy means రిలీజియస్ సిబ్బంది కూడా రక్షణ ఇచ్చేవాళ్ళు. స్పార్క్స్ మీన్స్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ద ఫీలింగ్ రక్షణ ఉన్నట్టు ఫీలింగ్ ఉండేది ముస్లిం ఉమెన్కి. అది ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళంటే రిలీజియస్ సిబ్బంది అంటే ఈ మతపరమైన సిబ్బంది వాళ్ళకి రక్షణ కలిగించేవాళ్ళు. అండ్ డైవర్స్ తీసుకునే హక్కు కూడా ఉండేది. స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు అంటే 1985 నుంచి 86 వరకు. అండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ తెలుగు రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం సుప్రీం
కోర్టు ద్వారా ముస్లిం మహిళకు రక్షణ మరియు విడాకుల చట్టాన్ని రూపొందించింది. దట్ ఈస్ ఇన్ 1985 and 86. And in 1989 next, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act is passed. Prevention of Atrocity Act is passed. That is, Prevention of Atrocity means Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act is passed. Refusal should not be there. రిఫ్యూజల్ అంటే షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళని ఇలా రిఫ్యూజ్ చేయడం అలా ముందుండేది, అది ఉండకూడదు అని చెప్పి యాక్ట్ పాస్ చేశారు. నెక్స్ట్ రైట్ టు ఓట్ కూడా ఉండాలి వాళ్ళకి అని చెప్పి పాస్ చేశారు యాక్ట్. దట్ ఈస్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ యాక్ట్, ఆల్సో కాల్డ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీ. తెలుగులో ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం పాస్ చేశారు ఎప్పుడంటే 1989. నెక్స్ట్ ఇన్ 1993 నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్. నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్స్. మీన్స్ దీస్ ఆల్ రైట్స్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్, అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి యాక్ట్ పాస్ చేశారు. ఏ యాక్ట్స్ అంటే ఇవన్నీ పైన చెప్పినవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి, ఫాలో అవుతూ వాటిని వైలేట్ చేయకూడదు. అంటే వైలేట్ చేయొద్దు అంటే ఏదన్నా వాటిని ఏమైనా చేయడం అలా చేయొద్దు రైట్స్ అని చెప్పి పాస్ చేశారు. దట్ ఈజ్ ఇన్ 1993లో ప్రొటెక్షన్ అగైనెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్. ఇన్ 2004 Supreme Court passes extension orders to implement the right to food. Means right to food also is a fundamental right, అంటే ఇంపార్టెంట్ రైట్, అది అందరూ ఫుడ్ వాళ్ళ రైట్ అని చెప్పి ఇంప్లిమెంట్ చేసింది సుప్రీం కోర్ట్. దట్ ఈస్ ఇన్ 2004. నెక్స్ట్ ఇన్ 2005 a powerful right to information act is passed to give citizen access information held by public authorities. పబ్లిక్ అథారిటీస్ అంటే ఏదైనా పబ్లిక్కి సంబంధించిన కార్యాలయాలు అవి ఉంటే వాటి నుంచి సమాచారాన్ని అడిగి తీసుకునే హక్కు ప్రజలకు ఉంది. అండ్ ఇంకా వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు కూడా తీసుకొని వాళ్ళని ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కునే హక్కు ఉంది అని చెప్పి ఎప్పుడు పాస్ చేశారంటే 2005. ఏదైనా ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగి తెలుసుకునే హక్కు. దట్ ఈస్ పాస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2005. తెలుగులో సమాచార హక్కు చట్టం ఆమోదం. నెక్స్ట్ ఇన్ 2005 నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ ఈస్ పాస్డ్, గ్యారంటీయింగ్ ద యూనివర్సల్ రైట్ టు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ఉండే పీపుల్ దే హ్యావ్ రైట్ టు హ్యావ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ ఎన్ఆర్ఈజీఏ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసే హక్కు వాళ్ళకి ఉంది, అంటే పని చేసే హక్కు ఉంది. దట్ ఈస్ అ స్కీమ్ పెట్టారు అప్పుడు. దట్ ఈస్ గ్యారంటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ 100 days ఫర్ రూరల్ పీపుల్ ఫర్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్. అంటే స్కిల్ లేకుండా వాళ్ళు ఈ వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి కావచ్చు, ఏదైనా కూలి పని చేసే వాళ్ళకి కావచ్చు, వాళ్ళు 100 days ఆఫ్ గ్యారంటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేశారు ఫర్ రూరల్ పీపుల్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్ పర్సన్స్. ఎప్పుడు పాస్ చేశారంటే ఆ స్కీమ్ ఆర్ యాక్ట్, దట్ ఈస్ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ NREGA in 2005. And these are the chronology of events regarding human rights in India. Means ఎలా ఈవెంట్స్ని బట్టి ఎలా హ్యూమన్ రైట్స్ గెయిన్ చేశారు అండ్ ఎప్పుడు పాస్ చేశారు, కొన్ని యాక్ట్స్ ఆ యాక్ట్స్ని బట్టి ఏ రైట్స్ హ్యూమన్స్కి ఉన్నాయి. అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆల్సో వీ డిస్కస్డ్ that is in this topic only. There is freedom, that is right to have freedom and right to have equality, right to have against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights, and right to constitutional remedies. And these are the fundamental rights which we
which we studied. This is the human rights and of chronology events regarding human rights in India. In this module, you will learn about human rights. Human rights refer to the right of every person to live a dignified life without facing any discrimination on the basis of religion, gender, caste, race, or country. Every individual gets human rights from birth. Neither the government nor any organization or individual has the authority to take away these rights. Human rights are universal in nature. Some of the most important human rights include the right to live, the freedom of thought, expression, and religion, the right to acquire nationality, the right of protection against arrest and detention, the right to education. The right to live means the right to live with dignity. It implies the fulfillment of all basic needs as well as having an environment conducive to one's development. A person can develop his personality only if he or she can think freely and has the freedom to express it. Every individual is a rational being, thus he or she must have the freedom of thought and expression. The freedom of practicing a religion based on one's choice is also very important. The right to acquire nationality is the right of an individual to get the status of a citizen in his or her country. As a rightful citizen, an individual gets the political rights to vote and contest elections. He or she also gets an opportunity to participate in the affairs of the country. To arrest or detain anyone without a proper reason is considered against human rights. Every country must have a proper legal and judicial system to preserve this human right. Education helps to dispel the ignorance of the individual. It provides opportunities for development. Education creates a will to fight against injustice and exploitation. The United Nations has given an important place to human rights in its objective. The dissemination and publicity of human rights is one of its important objectives. On 10th December 1948, the United Nations proclaimed the Universal Declaration of Human Rights and laid the foundation for these rights. The Universal Declaration of Human Rights consists of 30 articles. All member countries of the United Nations are expected to give these rights to their people. Some of the important articles in this declaration include the following: Entitlement of rights without any distinction on the basis of gender, religion, race, etc. Right to freedom of movement, right to seek asylum, right to own property, freedom of thought and religion, freedom of association, right to vote, right to work and leisure, right to primary education, arts and literature, freedom of occupation, right to keep one's personal life and dignity from encroachment. A number of voluntary organizations such as Amnesty International and Human Rights have been set up across the world to nurture human rights and preserve human rights. The Universal Declaration of Human Rights was proclaimed when the Indian Constitution was being drafted. The human rights came to be included in the fundamental rights and directive principles of the state policy of the Constitution of India. India has devised many methods for the protection of human rights. In 1993, National Human Rights Commission or NHRC was established. The NHRC includes 6 members and a chairman.
A retired judge or in service of the Supreme Court or High Court is appointed as the chairperson of the Commission. The chairpersons of the National Commission for Minorities and National Commission for Women are also members of the Commission. Two experts who have worked in the field of protecting human rights are also included as members of the Commission. The National Human Rights Commission primarily investigates into cases of violation of human rights anywhere in the country. The important function of this commission is the protection of human rights. The state of Maharashtra has also established a Human Rights Commission. Let us now recap all the important points that we have covered in this module on human rights.